Okay, there you go. All right, I've got my list here. Is there anyone who doesn't want to be recorded? I think I've checked my list and everyone's fine here. All right, so I just hit the button. Okay, so we have 3 presentations today. 2 of them are in English, and the last one is in Spanish. Okay, so we got 3. We got, as you know, we got 15 minutes for each speaker, and then we have 5 minutes for discussions. So those who are in the attending the conference, they can pose their questions in the chat. All right. The only but here is that I'm afraid I have to interrupt you 5 minutes before the end of your presentation to let you know that there are only 5 minutes to finish. Okay, so I'm sorry about the interruption there. Okay, so the first presentation is Elena de la Cova and Mariana Relinque, University of Pablo de la Vida, and their title of the presentation is New Approach to Identify and Classify Translation Problems, Implementation and Legal Translation Training. Okay, so Elena, the floor is yours now. Thank you very much. I'm going to share the presentation now. I hope you can see it. You can see it fine? Great. I'm sorry, I think my son is crying a lot and I hear it here. He's not bothering anybody. So, so good evening now. And thanks to the organization for this very good and very interesting conference and organizing it at a very difficult time. Firstly, I'd like to introduce ourselves. My colleague is Mariana Relinque, as you know, and I'm Elena de la Cova, and we both work at the Department of Languages and Translation of the University Pablo de la Vida. Today, we're going to present the results of this study, of this approach to identify and classify translation problems and its implementation in legal translation training. This is the structure of the content we're going to show today. And I'm going to start with the introduction. You can see the presentation, right? That I'm on the introduction slide, right? Because I cannot see it myself. And great. So basically, we're going to show the results of a study we have carried out with students of the translation and interpreting degree at the University Pablo de la Vida, and as part of a teaching innovation project. This project is called ProblemTrad, and it focuses on identifying or detecting translation problems during the pre-translation phase of the translation process. This project has been implemented in Translation Classroom, obviously, and we have conducted this project with in different classes, in localization classes, in technical translation and legal translation classes, with different combinations of languages, German to Spanish, French to Spanish, English to Spanish, and Spanish to English. So Mariana is going to tell you the details later about the project, but I would like to give you some background and explain the rationale behind it. So we know that translation problem analysis is a frequent and common activity in the translation classroom, and that professors and trainers use it for basically to help the translators identify problems and to help them solve problems more efficiently. But we have realized and noticed that there are not many systematic and transferable methods for translation problem detection. Most likely, the main obstacle for having such a solid methodology and systematic methodology to do that is that there is that the notion of translation problem is an elusive and abstract and complex a notion on which really there's not a consensus from the community. There are many studies and different authors have explored the translation problem from different perspectives, such as pedagogical or philosophical or professional. But there are not many. There's only a handful of studies
that define the translation project problem itself. So therefore, before we started working on this project, we needed to use a translation problem definition that students could refer to in order to have a solid and systematic approach to detecting translation problems. So we used this definition from De La Cova, from a work from 2017, that I will read. Translation problem is any element which, in the specific context of localization and despite its subjective interpretable nature, manifestly overlaps with the textual or extra-textual context and displays a degree of complexity in its translatability, which constitutes or may potentially constitute an obstacle to the translator, regardless of their experience and ability to solve problems automatically, the types of resources available, etc. So as you can see, this definition of translation problem focuses on localization content because it's part of a localization study of online help content, but we are using it, tweaking it and changing it so that it can be used in other fields, and we are already using it in other fields. As you can see also from the definition, there are two parameters, interrelated parameters, that are the axis of this definition: complex translatability and dependence on contextualization, both textual and extra-textual. So the translatability refers to, from our perspective, it refers to the lack of a clear or straightforward translation of a linguistic element. And the textual context refers to the linguistic environment, the linguistic text, where a specific element appears, whereas the extra text, and also the related content to that element. So, for example, in a localization project of a software, the text of the graphical user interface is related to, for example, help material or marketing material. So where there a consistency between elements is needed, that's what we've been and traditionally has been understood as textual context. An extra textual context, as we all know, refers more to functional contextualization, which is especially important in professional projects, because context is really harnessed. A project is really harnessed to its context, and the different factors of that context, of that functional context, like the client requirements or prototypical project requirements or particularities of the target culture, play a very important factor and constraint the process. So once students had assimilated and understood this definition, they started identifying translation problems in the texts, in the projects where they worked, and they categorized translation problems according to these 6 categories: specialized terminology, international variables, textual structure, visual references, brand language, and content features. We believe that with this categorization, students understand better the context where these elements, why these elements become a problem. And also it gives them the chance to identify factors. For example, if it's a problem related to international variables, what factors affect their translation, the translation of such specific element, and how to solve it. And they reflect on these specific elements. And how this works, Mariana is gonna tell you now. So I'll pass the floor to her. Yes, thank you, Elena. So as my colleague just said, we implemented this methodology in the classroom of specialized translation from English into Spanish, and particularly we worked with legal texts. In this case, we had a group of 55 students, and they had to develop a project which was divided in 4 steps. First, they had to review all the training material. As Elena explained, we explained to them the methodology, the classification, everything. We provided them with an explanatory video of the project.
We also provided them with a dossier where we included examples of the different problems they could encounter, how they could classify the problems. And these examples were not only from the legal field, but also from the localization field, from tourism, from different fields. So they could have an idea of how the classification worked. Also, we had a training session with them, so we explained everything again. We answered to all their questions, so we made sure that they understood their methodology and the problems and how they could classify them. After that, they had to apply the translation problems detection approach to a fragment of an end-user license agreement from a software company. And there, what they had to do is that they had to find the problems, and they have to classify the problems according to the classification we provided. And also they have to fulfill a card or fill in a card where they explained why these were the problems, why they classified the problems in the category they chose. And also they have to provide solutions for the problems. And in case they provided more than one solution, which was what we hoped for, they had to decide why one solution was better than the other one, and they had to explain why. Once they finished with their pre-translation analysis, they proceeded to do the translation of the text. They sent us all the project, and finally they fulfilled a survey with which included 16 questions where they had to answer what they thought about the project, the methodology, and so on. And these are the answers I'm going to comment right now. The last question was an open question, open answer question, where they could provide all their comments, where they could explain what they thought about the methodology, what they thought about the project. And there, as we explained at the end of the presentation, we received very interesting comments and very positive feedback. So, as I can go through all the questions right now because we are very short of time, I only brought the 5 questions that I think that reflect better what we saw in the project and which was their idea of the project and their opinion about the methodology. The first question I wanted to mention here is where we asked them if it was easy for them to understand the translation problem approach proposed in the methodology. Here, most of them, 65% of the students, said that they easily understood the translation problem approach. We have 20% of students who said that they neither agree or disagree, maybe because they understood the problem, the translation problem approach, but they didn't find it easy to understand it. We don't know exactly, we will know later. And also, it's important to remark that no one strongly disagrees. So we can say that we have a good starting point to perform the pre-translation analysis. In the next question, we asked them if it was easy for them to understand the categories of problems proposed in the methodology. And again, the majority, 58% of the students, said that they easily understood the categories of problems proposed. Although there was a slight decrease with respect to the previous questions. We have the 20% of students who didn't agree or disagree, and there was some who said that they strongly disagree with this affirmation. So it's obvious that they have more problems to understand the classification, the categories, and to understand the translation problem approach itself. In the next question, we asked them if this methodology had helped them to identify translation problems which they would not have identified as such. And it's very interesting that 71% of the students said that the methodology helped them to identify translation problems which they would not have identified as such before doing this project. This is very relevant because it shows that students are not used to doing pre-translation analysis. They think that this is a waste of time and they just start translating as soon as they receive the text. They don't reflect on the problems or on the solutions. However, after doing this project, they realized how important it is to perform this type of analysis. In the next question, we asked them if this pre-translation analysis helped them to solve the translation problems identified in the text. And again, here we have the vast majority, 78% of the students, who affirmed that pre-translation analysis helped them to solve translation problems.
It's remarkable that this percentage even exceeds this percentage included in the previous question, which confirms again that students are not used to performing translation analysis and that they find it really useful when they know how to do it. In the next question, we ask them, and this is the last question I bring here, if the application of this methodology contributed to improve their competence in identifying translation problems. Because we wanted to know not only if it was useful for a particular project or for a particular subject, but also if it was useful for their professional future. Here again, we have a vast majority, again 78% of the students who said that this methodology helped them to improve their problem-solving skills. And this percentage is similar to the percentage we saw in the previous question, but here it's important to remark that the number of students who strongly agreed with this question is even higher than before. So it's very interesting because it shows that the methodology not only helps them to improve their performance for a specific task or project, but also that with that they could improve their competence. As a result of the survey, and also as they mentioned, particularly in the last open question I told you about at the beginning, we saw that most of the students found the methodology very useful, both for detecting and for solving problems. In general, they said that they liked the project. Most of the comments were positive. And they emphasized that although it took them time to fill in the terminological cards, and at the beginning they thought it was a waste of time, at the end they realized that this was very important, and that this project, the work they had to do with the cards and with the classification of problems, help them to identify problems and to reflect on the different possible solutions, so that in the end they found it easier to do the translation and they were more satisfied with the results of their translations. So finally, most of them indicated that they learned a lot with this methodology and that they plan to continue putting into practice this methodology in their future as future translators. To conclude, we can say that even though it was a challenge to apply this methodology to legal text, we obtained very satisfactory results. We had a very good feedback, and we proved that the methodology helps to detect problems and think upon the implications of the decisions. So we consider that we have achieved our objectives with the implementation of the methodology in the legal translation, and it proves also that this methodology can be used not only in localization, the localization field, which was the origin of the methodology, but it can be used in other fields as well. And also the constructive feedback that we got, especially regarding problems categorizations, has been very useful because it sheds some light on things we have to improve for the future. We see that sometimes the categorization can be confusing because sometimes elements can be considered a problem because of different reasons and can be considered as different types of problems, something related to brand language or related to cultural aspects. So sometimes students find it difficult to categorize specific element, also because it was a generic categorization for different content types. However, we are still working. We are working on it. Actually, we are currently working on a book that actually Elisa Calvo here in this panel too, and myself are co-editing, and hopefully will be published next year in Routledge. And it focuses on actually, it elaborates on the translation problem notion, and it proposes a new approach for systematic identification of translation problems for a better problem solving or decision making system, a strategy. So we think it will have it will have some didactic and research use hopefully in the future. So that's all for us. Thank you so much for the attention, and we are happy to answer any questions if there are any. All right, thank you. Thank you, Elena and Mariana, for your presentations. It was really, really interesting. We have a few minutes for questions, so you might use the chat, as you know.
or panelists can actually use a microphone. You can turn your microphone on, and then you're welcome to talk. I've got a question on the survey. When actually you did the survey on the students, because I was surprised to see that nearly 50% of students understood the concept of translation problem. Yeah, I was shocked because I imagine my students dealing with this, and they might not be. I mean, the number would be much lower, I think. So were you surprised to see that? Maybe, as I said, we explained that deeply. We provided them with a video, we provided them with a series, we had a training session. So we insisted on that very often, and this is what they answered. And the truth is that they were quite good at detecting the problem. We analyzed it, final translation, when we analyzed the cards, most of them understood the problems, and most of them identified most of the problems. That actually led to my next question. How did you check the full understanding of the translation problem category? How did you check that? Can you repeat the question? I couldn't hear you well. Sorry, could you repeat it? Yeah, the problem, sorry, it's just the, when you have two microphones on, sometimes it sounds like echo, but that's all right, that's all right. My question was that, how did you check their understanding of the translation problem? Yes, as I checked, we corrected all their translations, and we corrected these cards. So we saw which kinds, if they truly found the problems and how they solved them. It's Right. true anyway that they have more problems to classify them. This was another question. They could classify, they agree, they have more doubt with the classification of problems, but with the detection of problems, they were quite good. So it was more practical than theoretical. Yes, definitely. I'm looking forward to reading the book, Elena. Thank you. Hopefully next year. Thank you. Okay, do we have any more questions? That's fine then. So thank you very much for your presentation. You're welcome. To the next speaker then. Okay, I'm going to change Elisa, you're here. Hola, ¿qué tal? Here I am. Okay, our next speaker is Elisa Calvo. And from La Universidad Pablo de Olavide, Spain. And the title of her presentation is Interweaving Value-Added Language Services and Translator Training, Prospective Approaches in Changing Times. Good, excellent. So the floor is yours, Elisa. Thank you, José Antonio, and thank you to the organizers. This is the second time that I take part on this event, and I'm really happy today that I'm here with my colleagues from the University Pablo de Olavide, and I'm also thankful that the few attendees that are here today are willing to share with us these ideas that we usually work with in Seville. My proposal is more, well, first of all, is an invitation to reflect on the way we teach translation today. And then I suggest a few ideas on how to update our teaching and, to, in a way, to create a more prospective environment for teaching and learning, as you will see. So first of all, my presentation, as you know, is titled Interweaving Value-Added Language Services and Translator Training. And there are a few ideas that I very quickly would like to go through, only to make sure that I kind of lay the foundations of a few, about a few concepts so that we all know what we are talking about. Because most concepts in translation studies, as you know, are very elusive, and we all have our own idea even about what translation is. And so if we are going to be able to have a bit of a debate afterwards, I think it's better if we clarify on this just to start with. It's not that this is the right way to see it, it's just the way that I am going to use today. So
The presentation is divided into main sections. The first one is the one that I'm going to go through very quickly, on translation as a concept within the discipline, translation in the market, and a bit of functionalist theories, and then what's value-added services from the point of view of translation services. Today morning, Oliver Carreira was talking about transcreation, and he actually mentioned a few of these ideas as well. And then I'm going to move into training proposals to see how we can make an interesting use of this notion, value-added services, within the translation classroom, both from a curriculum and a more student-centered perspective as well. So I have to clarify from the beginning, as you will see, that my stance towards training is a functionalist one. And I also have this very, I'm a bit, I always come to this idea, I try to avoid it, but I just can't, to this duality between retrospective and prospective approaches, which comes from a educational theorist from 100 years ago or so, called Dewey, and he always said that when we plan training or when we plan education, we can do it from a retrospective perspective or a prospective perspective. When we do it retrospectively, we aim to repeat what we already know. When we do it prospectively, we train people, we train students to be able to develop in the future, to respond to new needs, and to make the most of what they've learned in the future. This debate, which is a philosophical one, has a lot to do with the long and old debate within the discipline between whether translation should be trained on a versatile basis or a specialized basis. And this takes me to the concept of situatedness. As you will see, it always comes up again and again. So what is translation to start with? We as translation scholars, we don't really know. As I said, everyone has their own opinion. I like this definition by Timosco. Translation is an open-ended and elusive construct. Yes, it is. Everyone sees differently. So translation evolves with technology, globalization, and different paradigms. And if we take as an example the concept of translation or translator competence, we can see how this debate has had a very important role within the discipline. I think most translation professionals and translation scholars might agree on the basic core skills that build translation competence, but everyone has their own different view on this. I always use functionalist translation theories, as I said, because that's the theoretical background that I need to explain to my students that translation is not an isolated activity. It always takes place within a context in the real world, and that brings us again to situatedness. Situatedness is a very interesting concept that has been long studied within cognitive translation studies. I'd like to highlight the studies by Reisku, very interesting, again, from a point of view, very inspirational when it comes to design translation classes. So within translation studies, there is a long debate between whether translation is, whether we have to define translation under professional terms or academic, more descriptive, more theoretical terms. And this brings us to more recent debates on whether, for example, whether new concepts such as localization, whether localization is translation, is it different from translation? How is it different from translation? Transcreation, is it the same as translation? Is it different from it? And same with post-editing and other things that, as we will see, we can see as value-added services, which are just ways to place translation practice under situated conditions.
So this is very quickly because I know you all know this. So I'm not going to take much time in this part of the presentation. Yes, we work with the Scopus theory of translation. As I will tell you exactly why. For us, it's very useful to teach students how to distinguish between documentary translation and instrumental translation according to North. And the aim of this is just helping students understand context in depth, understanding types of content, different genres, the notion of translation problems that my colleagues have been talking about just now, my colleague de la Cova and Relinque, and also understanding extra-textual constraints and conditions. And this brings us to the different types of service. For me, as you will see, services are just types of scopus or scopoi. So we are building a framework for functional decision-making when using these concepts in the translation classroom. But what are value-added services? This is a concept that was defined within the language service industry and the globalized markets in general. You all know in the capitalist market, we need product and service differentiation to create a competitive advantage so that we can choose among a variety of things when we buy them or when we hire a service or something. The concept of value-added service has to do with this competitive advantage. The standard ISO 17100 includes a list of different value-added services. This is not it's not just a theoretical idea that I like or that some scholars are starting to use. This is something that comes from the market. It already exists. Now we can decide whether we can make use of it in the classroom or not. But it's not just a theoretical construct. It's, market reality or translation services reality. And what is added value in our context? It has to do with a series of things, for example, field-specific content, technologies and resources, targeted creativity, the client's idea of quality. And if we are talking about the client's idea of quality, that's what the clients want. And that's, again, functionalist approach to translation. So we are basically talking about different kinds of scopoi that are defined by the market, or rather by the specialized market, by the language service industry. Elisa, sorry, you've got 5 minutes to go. All right, I'll be very quick. So this is a quick image representing the different kinds of value-added services within the industry. There are more. This is not exhaustive because every couple of years there is a new one. And how we bring this into translator training. Basically, there are 2 ways to include this in our curricula. The first one will be the one we already know by including new modules in the curricula. For example, some of these things we already do. Field-specific translation. For example, in Spain, we know most schools already have, legal translation, for example. Most schools also have localization or scientific translation, field-specific translation, use of technologies, and the introduction of some more specific value-added services. For example, post-editing. Some schools are already working with post-editing. We can also include it in a more cross-curricular way by means of innovation projects like the one my colleagues were talking about just before. But for me, maybe the most interesting approach to value-added services is a cross-cutting approach, a cross-curricular approach. So, for example, I'm going to show you a couple of examples very quickly. The way we include revision, post-editing, proofreading, transcreation, or post-editing in our modules.
This is just an example of how we use post-editing in a legal translation module. We detected that our students tended to use DeepL and Google Translator in a non-conscious way. They thought it was great because sometimes when you read it, it does make some sense and it's quicker than the work they do, and they find it difficult to achieve smoothly reading text in this kind of register, with this kind of register. But as you all know, the results can be very misleading. So at first I was very frustrated to find out that they were using this kind of tools. And at some point I decided, not to fight the enemy, but to make friends with him. I don't know if you can translate this literally into English. It's probably not very appropriate, but you understand what I mean. So anyway, every time we work with a project in a legal translation classroom, we do it without using automatic translation. But once the text has been completed by the students and they are now aware of all the problems and difficulties this text has, then we use DeepL to see the result. And it's always very interesting, particularly with content such as legal translation. The results are sometimes, well, this one is hilarious, I think. Anyway, so this is just a way to show the students, they will not become specialists in post-editing by using these little tasks in the classroom, but they will have a first contact with this kind of value-added services, which will complete their vision of what translation is today. This is another example by it belongs to an innovation project on transcreation that we use in a legal and commercial translation module. And again, it's just a way to make sure that the students understand that you cannot divide content by topics only. It has to do with communicative functions and audiences, again, a functional view of this. So this is part of an online shop which has commercial, a commercial function, but the content itself is creative and it requires a transcreation approach. So as a conclusion, translation processes adapt to social and clients' needs, but clients now need services beyond translating. Even though translation is the core element, or intercultural competence is the core element. Translators today are professional chameleons, so we can train them to become very, highly specialized in a field or specific service, but they will probably need to adapt very soon to different practices, tools, resources, clients' needs, etc. They will be able to solve any or most situations under international conditions, and specialization is a plus, but versatility too. In higher education, we know that we prepare students for life, not only for the market, but higher education evolves at a much slower pace than the market. And I always say, thank goodness, or menos mal. Now the challenge for us is to achieve a kind of training which is useful throughout life and not only in the short term. So functionalist theories and a first contact with value-added services environments, in my opinion, provide students with a much wider and more perspective of what they will be able to do with words in their careers, in their future as language professionals. So that's it. I hope I didn't take too long. And are there any questions? Thank you, Elisa. No, that was fine. Okay, good timing. Thank you for sticking to the time frame anyway. We have time. We'll have some minutes for questions or comments. Remember, you're welcome to use the chat, or panelists, you can turn on your microphones and partake in the conversation. I've got a question, Elisa.
on one of the you showed one of the cards. It was kind of a card that you use in your process, perhaps. And then you were talking about transcreation, and then students had to differentiate non-functional and functional transcreation. I didn't have time to look at it very closely. I think it's very interesting because it never occurred to me that they could do that in one task. So could you give me more details on that task? That they have to differentiate that? Yeah, well, it's a common practice within transcreation projects to ask transcreators not for one single target text, but a few options to choose from. So sometimes the client even asks for a more literal, a more adapted, or even a completely free version of the same kind of context, for example, the same slogan or something. So functionality here again has to do with quality. It's not, not a general notion of quality or a superior notion of quality, but basically we consider quality whatever the client is satisfied with. So then the client will have to choose from the different options that the transcreator provides, which can be more or less literal. And yeah, that was great, excellent. I love that. I don't know if you've got the same feeling with your students of translation, but sometimes they take the open-ended, elusive construct, too literally, in the sense that they know that they should study, history, anthropology, economics, etc., but sometimes they only think of translation in a narrow field, as a narrow field. Perhaps the concept of situatedness that you mentioned could be, I don't know, it could be one of that, it could be a solution to this kind of perception that we have of translation process. And our students, I think, at least the ones that I know in my faculty, they don't have it. Yeah, well, the minute they understand that translation has a social impact, is a social action, you cannot do it without a purpose, and it has consequences. That's when they start really, thinking deeply on translation problems, possible solutions, and everything. We are in a quite interesting fight, because we as trainers, we are convinced that contextualization is very important, functionality, everything. Then we have the tools that do just the opposite. Right. Tools bring the students towards the other end, but we are trying to bring them to this end, and tools bring them to the other end. So I think in the past few years, and probably from now on, our main goal is to teach them how to use tools critically, to understand that even though we translate words, we cannot do that without a purpose, without a functional approach to what we are doing. And if they achieve to integrate tools with this functional purpose, then we made it. But it's very difficult. Yeah, thank you. I mean, it was a really interesting presentation, because you were talking about certain things that I personally try to implement in my syllabus, but sometimes I fail to make them understand about these, right? So I think that the point here is to try to find the right resources and tasks, like that part you had, for example, it looks very simple, but it's not, to make them understand of that functional approach of translation, and in the long run, its social impact, as you said. Yeah, well, the notion of translation problem that Elena de la Cova was talking about before, we truly believe this is helpful. This really helps the students understand what
what they can do that DeepL will never do. And, Yeah. you know, I think that's... That's good. Okay. Thank you, Elisa, for your presentation. And it's time to move on to the next speaker. Thank you. Okay. Okay, so las últimas ponentes de nuestro panel son Natividad, Aguayo, Arrabal y Cristina de las Montañas, Ramírez, Delgado. El título de la presentación es Retos de la comunicación empresarial en el escenario digital global, evaluación de la calidad lingüística y la localización de sitios web de pymes jugueteras españolas. Y voy a compartir con Natividad, perdona, te voy a poner como presentadora, ¿vale? Vamos a intentar, si quieres, por PowerPoint, si quieres, y si vemos que falla, pues pasamos al PDF. Comparto pantalla, ¿verdad? Sí, eso es. Cristina, tú vas a hablar, ¿verdad? ¿O no? Sí, en la segunda parte. Sí. Vale, ok. ¿Lo podéis ver? Sí, le pasa lo de los cuadraditos. ¿Ahora? Salen por otras partes, ¿no? Sí, van saliendo. Entonces pongo directamente el PDF. Yo creo que sí. Lo siento por los transitions. Nada, no pasa nada. No hay Vamos a problema. lo seguro, claro. Es que me da miedo Sí. que se... ¿Lo veis? Sí, ahora mejor. Se ve, ¿verdad? Vale. Pues cuando me digan. Adelante. Vale. Bien, pues muchas gracias por vuestra asistencia. Bienvenidos a nuestra comunicación. Es un placer para nosotras compartir cartel con muchos compañeros de profesión y amigos en esta tercera edición de Entretexto. La profesora Cristina Ramírez y yo, de los grupos Comintra e Interglossia, también de la Universidad Pablo de la Vida de Sevilla, queremos compartir con vosotros hoy nuestra última investigación, los resultados de la investigación, que vienen muy al hilo de la propuesta de congreso de estos desafíos para la traducción en la era digital en la que nos encontramos. Y como bien decía el organizador, tenemos el título de Retos de la comunicación empresarial en el escenario digital global, evaluación de la calidad lingüística en la localización de sitios web de pymes jugueteras españolas. Pues bien, el recorrido al que os invitamos hoy nos lleva por comentar las cifras y los datos más importantes de este sector de juguetes en España, así como los datos de exportación. Pondremos también en valor la presencia digital de estas empresas y así como la importancia de los sitios web como instrumentos clave en este entorno digital y más aún sus características como género textual, ya que los textos que vamos a analizar forman parte de estos sitios web. Más tarde pasaremos a presentar los objetivos, la metodología y los resultados del análisis de nuestro corpus que hemos denominado Toy Score por ser las empresas jugueteras españolas. Y por último terminaremos con la proyección de resultados y conclusiones generales. Pues bien, estos son algunos de los datos más significativos de la industria del juguete en nuestro país. Es cierto que la mayoría de las empresas que forman este sector son pymes, en consonancia con los datos que nos llegan de la Unión Europea, donde el 99% de las empresas fabricantes de juguetes son pequeñas y medianas empresas. Las más representativas en España forman parte de esta Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, AEF, que veremos que es de donde hemos extraído el listado oficial de las empresas con las que vamos a trabajar para ese sitio web. Como ya muchos de vosotros conoceréis, el sector se concentra en Cataluña y en la Comunidad Valenciana. Es cierto que ha habido un aumento de las ventas en Internet, especialmente a partir del impacto que ha tenido la COVID-19 también en este sector, hacia esa preferencia de compra en línea, incluso por encima de países como Francia e Italia. En el año 2020, el año pasado, se facturaron unos 929 millones de euros en este sector del juguete, lo que supuso un descenso de alrededor de un 7% con respecto al ejercicio anterior y es bastante aceptable si lo comparamos con el rendimiento de otras industrias durante este tiempo de confinamiento y pandemia. Y en cuanto a los tipos de juguetes, para los que más han crecido las ventas son los puzzles, los juegos de mesa, seguidos de los de construcción. Cierto que ha habido un aumento por el momento de confinamiento también de los juegos que se denominan como Heroes, para grandes y pequeños,
Y las muñecas se vienen consolidando como los juguetes más vendidos en los últimos años. Pues si bien es de sobra conocido que los juguetes con sello español gozan de una consolidación importante y un reconocimiento fuera de nuestras fronteras, no son pocos los obstáculos a los que se enfrentan estas empresas, sobre todo estos pymes, ¿no? Según Toys from Spain, que es esta marca paraguas bajo la cual se hace la promoción internacional del sector de juguetes en España, fuera de nuestras fronteras, ya lo asumen esa orientación al mercado exterior en estos 2 primeros siglos que ya ha cumplido la industria. Es muy relevante que hasta el 35% de la facturación anual de este sector procede de las ventas al exterior. Vemos que en el año 2020, hasta agosto, se habían exportado juguetes por un valor de 334 millones de euros. Los mercados de destinos prioritarios también es importante para entender luego después también las lenguas, las versiones localizadas y demás de los sitios web. Se viene viendo una tendencia hacia, por supuesto, Europa, que exportamos el 90% de nuestros juguetes, principalmente Francia, y seguido de Portugal e Italia. Y luego, fuera de las fronteras de la Unión Europea, Estados Unidos es el primer país destino de estas exportaciones. Pues bien, en este mercado global que estamos describiendo, donde compiten las pymes, es fundamental ver la digitalización como un elemento clave que dinamiza la actividad exportadora de estas pequeñas y medianas empresas. En este escenario exige diseñar una estrategia lingüística, como vienen avalando informes europeos que referenciamos, para conseguir ese éxito empresarial internacional. Cosa que no siempre se cumple y que vemos también que, a pesar de que esta asociación AEF tiene un departamento de promoción exterior, no encontramos ninguna alusiones o referencia a un asesoramiento lingüístico o de comunicación orientada a la lengua, a la cultura, para reforzar estas ventas en el exterior de las pymes. Y dentro de esta estrategia vemos como un elemento clave el sitio web corporativo, ya que de hecho es el principal, como veis aquí, canal informativo y publicitario, donde tiene lugar la comunicación corporativa en línea. Pues bien, precisamente los textos con los que hemos trabajado en nuestro corpus se han extraído de estos sitios web de las pymes jugueteras, por lo tanto es necesario hacer un recuento, ¿no?, de las características más importantes del sitio web corporativo como género textual, como ya hacía Jiménez Crespo en 2008. El fin de estos sitios web es que la comunicación se lleve a cabo de la forma más eficaz posible. Su función es tanto expositiva como exhortativa. El emisor, todos sabemos, es una empresa y el receptor puede ser una persona o una organización que necesite información e interactuar con ella. El medio en el que se concibe este sitio web, por supuesto, es Internet, con la funcionalidad como principal característica que los diferencia de los géneros tradicionales. Está formado por una serie de secciones o bloques, todos somos usuarios de sitios web de este tipo, que poseen unas características tanto textuales como funcionales convencionalizadas. Y el texto de un sitio web también debería ser y constituir un todo unitario. ¿Qué pasa? Que luego veremos en el análisis, cuando vemos esa detección de errores en las versiones localizadas, que no siempre se cumplen estas máximas que idealmente se deberían hacer. Y pasamos ahora a detallar los objetivos específicos del estudio, comenzando por el general, que no es otro que evaluar la calidad de la localización del corpus de sitios web corporativos desde industria juguetera en España, del que se derivan objetivos específicos, como los siguientes. Hemos realizado un análisis de la presencia del sector en general en Internet a través de sus sitios web corporativos y de la representación de las diferentes lenguas en esos sitios. Hemos establecido una serie de criterios de evaluación para identificar, analizar y categorizar estos errores en las versiones localizadas. Por lo tanto, como resultado tenemos un análisis contractivo de versiones originales de español y localizadas en inglés en un subcorpus que hemos creado de empresas concretas de esta asociación, pero dedicadas al juego de mesa. Y al final identificaremos fortalezas y deficiencias de esta localización web en el subcorpus de estudio. A continuación, cedo la palabra a mi compañera para que siga describiéndonos el proceso y los resultados del análisis. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, pues sigo yo con la metodología. Pues disponíamos de un listado de un total de 57 empresas que forman parte de esta Asociación Española de Fabricantes de Juguetes. Pero hicimos un cribado inicial quedándonos con aquellas empresas que sí
tenían un sitio web corporativo activo y disponible en Internet. De estas 57 empresas, solo 54, la gran mayoría, tenían sitio web en Internet y además hicimos un segundo cribado en el que, digamos que desechamos, por así decirlo, las 3 multinacionales presentes en ese listado. ¿Por qué? Pues porque las multinacionales incluyen todos los locales habidos y por haber, tienen otros recursos, tienen sus webs muy bien traducidas, adaptadas, preparadas, y lo que nos interesaba era centrarnos en las pymes, que al fin y al cabo también son las que componen la mayoría del tejido empresarial español y de otros muchos países. En cuanto al tipo de juguete que íbamos a analizar, puesto que hay muchísimas categorías de juguetes incluidas en los sitios web, nos centramos en los juegos de mesa, pues es un juguete que se repetía en casi todos los sitios web que componían el corpus. Entonces decidimos que era una categoría muy adecuada para el estudio. Como objeto de estudio, nos quedamos con un total de 8 empresas de las 21, ¿vale? Porque cumplían con los requisitos para el estudio de los errores, de la calidad, ese estudio contractivo del que ha hablado Natividad anteriormente. Nos quedamos con un total de 8 empresas, pues cumplían con esas versiones español e inglés y además contaban con una categoría de juegos de mesa bien desarrollada, con texto y demás, pues, puesto que había otras webs que solo tenían imágenes, no tenían contenido textual, por lo tanto se salían de lo que era el objetivo de nuestro estudio. En cuanto a los objetivos que ya he explicado en la actividad, pues bueno, en primer lugar nos centramos en una recogida de datos cuantitativos generales para el corpus, pues nos interesaba saber que si las webs estaban localizadas o eran monolingües y qué lenguas estaban más representadas en nuestro corpus. Por otro lado, era necesario realizar una selección de criterios para la evaluación, para la detección y clasificación de errores de traducción y localización de nuestro corpus, y para ello nos basamos pues, en una serie de clasificaciones entre las que destacamos la de Jiménez Crespo de 2011 y 2013, pues se centra precisamente en la calidad y en los tipos de errores que podemos encontrar en los géneros web y más concretamente en los sitios web corporativos. También destacan otras como la de Kussmaul, pues Kussmaul define muy bien lo que son los errores pragmáticos y ahora veremos que tiene mucha relevancia en nuestro estudio. Por otro lado, hicimos el cribado del que ya hemos hablado, para centrarnos en esos sitios web que incluían categorías de juegos de mesa y analizar las sucesiones de productos, solo las de productos. ¿Por qué solo las de productos? Porque la sucesión de productos es aquella que se centra en la actividad comercial de la empresa. Ahí está el núcleo, el por qué la empresa ofrece un servicio, ofrece productos. Por lo tanto, creemos que es la sección más relevante y además una sección muy recurrente en los sitios web corporativos, obviamente. Más tarde realizamos un recuento, interpretación y representación gráfica de los resultados que explicaremos ahora y por último, pues obtuvimos una serie de conclusiones. Cristina, 5 minutitos. Sí, en cuanto a los criterios de evaluación, al final pues creamos una tabla de elaboración propia teniendo en cuenta estos trabajos de los diferentes autores, estas tipologías, taxonomías de errores ya existentes, dividiéndolo en errores lingüísticos y errores de localización. Los errores lingüísticos son los errores de traducción, los errores de lengua meta, los errores pragmáticos que tradicionalmente están presentes en los estudios de traducción, y en los errores de localización son aquellos que no derivan o no tienen su causa en el traductor como tal, sino en decisiones externas al traductor, como el proceso de localización, que se traduce, que no es demás. En cuanto a los resultados, la mayoría, los resultados generales que obtuvimos del corpus, la mayoría de los resultados, la mayoría de las empresas contaban con un sitio web corporativo, 3 de ellas no, el resto sí, por lo tanto la mayoría tiene una presencia en Internet, y más de la mitad de ellas contaban con versiones localizadas. Destacamos aquí la presencia de empresas con sitios web monolingües en inglés, puesto que el inglés es la lengua internacional de Internet y del mercado. Sí.
Más tarde pasamos a analizar la representación de cada una de las lenguas en nuestro corpus. El inglés, por supuesto, es la versión que más presente está en los diferentes sitios web, en las versiones localizadas de los sitios web, seguida del francés, que hay que destacar que también está muy presente en nuestro corpus. Y luego las lenguas que podéis ver. También consideramos es necesario analizar, ya estando familiarizada con este tipo de géneros textuales, si esas banderitas, esas secciones de lengua que aparecían en los sitios web daban realmente acceso a versiones que estaban localizadas. Entonces hicimos un estudio de las versiones que realmente estaban localizadas y las que se podían considerar falsas versiones localizadas. Encontramos algunas falsas versiones localizadas en algunas lenguas, destacamos el alemán, el italiano y el neerlandés, puesto que 1/3 de las versiones en esas lenguas, que supuestamente estaban en esas lenguas, eran falsas versiones localizadas, realmente estaban en la lengua original, no estaban localizadas. También analizamos quisimos saber o averiguar si había una relación entre esa presencia de distintas lenguas en los sitios web corporativos y los datos de exportación que ya ha explicado Natividad, teniendo en cuenta que Francia, Portugal e Italia son mercados muy importantes o son los mercados más importantes a los que exporta esta industria. La gran mayoría de los sitios web tenían presencia de estas lenguas, de estas 3 lenguas, francés, italiano y portugués, pero el francés tiene mucha más presencia que el resto de lenguas. Por lo tanto, coincide con esos datos de exportación que ya hemos comentado. Pasamos ahora al análisis de los resultados en cuanto a los errores, ¿vale? El volumen de errores por categoría, hay muchos más errores lingüísticos, más del doble que errores propios de localización. Vemos ahí también un gráfico con la distribución de errores. En cuanto a los errores de tipo lingüístico, destacan los de contenido, que son los típicos errores de traducción, de sentido, omisiones, adicciones, y luego los errores ortotipográficos, que si bien no afectan como tal a la comunicación porque no la impiden, son errores que dan pues una impresión muy mala impresión y dan una imagen muy negativa de la empresa, ¿no? En cuanto a los errores de localización, pues sobre todo nos encontramos con omisiones, pero omisiones no como las entendemos en traducción, sino omisiones de contenido completas, de párrafos, de descripciones, de nombres de productos, omisiones completas, no dentro de un párrafo una omisión de información, sino omisiones completas como tal, que se ven favorecidas por la naturaleza del hipertexto, que es abierto y se tiende a quitar parte de la información completa. Y por último, en cuanto al nivel de impacto de los errores, hicimos y sobre la base de los resultados que obtuvimos, consideramos que hay 3 tipos de errores. Los marcados en rojo serían aquellos que, digamos, impiden que haya una comunicación, ¿no? Y que la función del texto se cumpla, ¿no? No llega al usuario final, no llega al contenido, bien porque hay errores en la traducción, porque hay omisiones, porque el texto está en otra lengua, etc. Los de color naranja, si bien interfieren en la comunicación, no lo hacen de forma total, sino de forma parcial. Y los de color amarillo no interfieren en la comunicación como tal, pero sí son errores que se pueden percibir, ¿no? Y que por lo tanto afectan a la calidad del sitio web localizado como producto. En cuanto a los más frecuentes, pues encontramos los de contenido, de sentido, ¿vale? Los de falso sentido y omisión, que son errores considerados graves. Los ortotipográficos, que están en un nivel, en 2 niveles más bajos, pero que tienen un gran impacto en la imagen y en la credibilidad de la empresa. Ya sabemos que las faltas de ortografía dan muy mala impresión. Y también destacar, por ejemplo, los errores pragmáticos, ¿no? Que influyen en la función del texto, en que la función del texto digamos, cumpla. Y por último, en cuanto a los errores de localización, pues bueno, tanto omisiones como texto en otra lengua, como descripciones de diferentes productos copiadas que no se correspondían, fueron los tipos de errores que más encontramos y que consideramos, pues bueno, de color naranja, ¿no? Porque no interfieren en la comunicación, pero sí dan información errónea. Y aquí vamos muy rápido, ¿vale? Vamos a intentar ajustarnos al tiempo. Hemos puesto muchos ejemplos del corpus, pero vamos a nombrar solo unos cuantos. En cuanto a los errores lingüísticos, pues como veis tenemos dentro de los graves, no de contenido, pues algunos falsos sentidos, omisiones, tanto en el nombre de producto como aprobado, approved, que no tiene el mismo sentido, cuando aprobar el sentido de calificación de probado, más bien pass, o el falso sentido de que soy yo, it's me, no es tanto it's me, sino who am I,
o omisiones en la descripción que omiten mucha información que puede ser relevante para el potencial comprador, ¿no? También tenemos algunos ejemplos como inadecuaciones culturales, como ese de uvas a pera, from place to pairs, que el lector no sabe muy bien, es una realidad ajena completamente y no entiende muy bien qué conexión hay ni con el juego, ni el tocino con la velocidad, creo que también dice por allí. Entonces, al final se va rompiendo la comunicación, se transmite el sentido, también tenemos algunos ejemplos de registro y de estilo, el léxico propio del juego y del mundo infantil, no se transmite igual en las versiones localizadas. En fin, tenemos, ¿verdad, Cristina? Por aquí tenemos también alguna omisión. Sí, el típico error de omisión en localización, que no consiste en omitir algo del sentido, sino en omitirlo todo, en omitir fragmentos de información completa. Por lo tanto, la versión español tenemos descripción e información, la de inglés no. Y en este caso, pues bueno, en el segundo caso, pues se copia de Drum Kit, la descripción de Drum Kit se copia en el caso de Glowing Drum Kit, que es otro producto, por lo tanto se da información errónea. De hecho, se dice que el Glowing Drum Kit incluye un headset con el micrófono para cantar y no es verdad, ¿vale? Sino que ese producto tiene otra descripción distinta. Se tiende a copiar para no tener que traducir descripciones específicas. Entonces, bueno, como hemos dado muchos detalles, Cristina nos ha ayudado a entender los detalles muy bien del análisis, los resultados, pues simplemente decir que hay puntos buenos también y puntos fuertes en este análisis, porque la mayoría de las pymes tienen sitio web corporativo y más de la mitad cuentan con versiones localizadas al menos una lengua. Sí que se tienen en cuenta esas lenguas de los países de destino de exportación, como por ejemplo el francés, y destacamos la relevancia de los errores de tipo pragmático cultural, extralingüísticos. Además, por la naturaleza de los textos, con esa carga brutal cultural, se visualiza un potencial grande de transcreación como estrategia de traducción deseable para conseguir esa persuasión. Luego también tenemos la relevancia de este plano pragmático y subrayamos la importancia del impacto de la localización en la cultura meta. Identificamos incidencias que no solo están en el plano lingüístico-cultural, sino también de técnicos o de localización que devalúan también la calidad del sitio, como apuntaba Cristina. Somos conscientes de las limitaciones de las pymes, de sus recursos económicos, de sus recursos humanos. Vemos también que hay textos, ¿verdad?, como poco elaborados, textos de origen poco elaborados, por lo que las versiones localizadas están a la altura, finalmente. Y por último, detectamos también nuevas formas de provisión de servicios de traducción e interpretación profesional, en el sentido de que el traductor puede ser asesor y mediador en comunicación, en el marketing digital, en publicidad multilingüe y puede colaborar en los diseños de planes de internacionalización de estas pequeñas y medianas empresas. No sé si vamos bien de tiempo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Gracias. Fue la última ponencia, digamos que tenemos ese lujo. Y es que había muchísima información y queríamos resumir, Sí, pero es difícil a veces, sí. Claro, es muchísima información. Claro, es que es muy poco tiempo para tanta información, pero ha estado muy bien. Muchísimas gracias. La verdad que me ha encantado que sea esta la tercera ponencia, porque es un poco lo que estábamos hablando antes con vuestras compañeras de la misma universidad, por cierto, que hablando un poco de esa funcionalidad de la traducción y luego vemos un caso como el de las jugueteras y la verdad que me ha parecido muy curioso. ¿Tenemos alguna pregunta por parte de los panelistas o de los asistentes? Yo es que tengo mucha curiosidad con respecto, sé que habéis hablado un poco de la adaptación lingüística, pero habéis tomado en cuenta, digamos, parámetros no lingüísticos en cuanto a la parte visual, me refiero. Porque claro, me surge la duda de que si, digamos, que la parte de omisión se haya omitido porque, digamos, que la imagen es bastante explícita para un público, digamos, o una audiencia anglosajona. ¿Podría ser el caso? Realmente, teniendo en cuenta que el sitio web es un género multimodal, en el que tiene igual importancia el texto, el canal visual, el audio, el vídeo, en la categoría no la hemos explicado en detalle, pero sí había errores de tipo funcional relacionados con el diseño, con la codificación, con el error posible, errores técnicos de enlace, que no sabemos dónde nos tiene que llevar, o nos dé un error. Digamos que está contemplado como error de localización, que Jiménez Crespo lo contempla en su trabajo, yo también en mi tesis. Entonces, son errores, claro, nos vamos ya de lo puramente lingüístico al resto de dimensiones que componen la localización, que es más amplia, y lo hemos tenido en cuenta.
nada. De hecho, uno de los errores de localización también era tener en cuenta si se habían adaptado imágenes o contenido de vídeo. Teniendo en cuenta el carácter multimodal y había algunos errores, no los hemos destacado porque no eran muy numerosos y no nos daba tiempo, pero había algunos errores relacionados con la no adaptación de texto en imagen o la no adaptación de vídeo, subtitulación, doblaje, de esos elementos que forman parte ya de lo que no es texto en la web como tal. Claro. Es verdad que a veces estos elementos multimedia aparecen como apoyo, ¿no? Al Sí, texto. muy Pero importante. a veces se dan un poco incongruencias en la traducción del texto. Ese es el problema, ¿no? Del texto en sí, del producto de la descripción y el texto en la imagen. O es realmente importante porque te explican las instrucciones en vídeo y no está subtitulado, al menos en inglés, ¿no? Entonces no sabes muy bien cómo utilizarlo. Aunque tengas una imagen y te ayude mucho, y ayude mucho al producto, que es cierto, ¿no? Porque también depende lo veíamos en algunas de las webs, depende del tipo de producto que vendan. Sí. Porque, por ejemplo, había webs que vendían globos, entonces la descripción era mínima. Era en la dimensión del globo. El color, la forma, sí. Y no se pueden comparar, claro, no se pueden comparar al final el texto tan elaborado que encontrábamos en otro tipo de juguetes, como estos juegos de mesa o incluso, no lo hemos analizado ahora aquí, pero en el sector, por ejemplo, de las muñecas. Es muy diferente el tipo de texto y la importancia dependiendo de eso, del sector y de la empresa. Vale, vale, súper curioso. También me ha llamado la atención lo de los errores, que es súper, incluso la forma en que lo habéis distribuido y solamente refiriéndose a la parte lingüística. Claro, pero le dais más importancia a unos que a otros, en dependencia de, digamos, del tipo de error, digamos. Eso ha pasado, le habéis dado un valor para poder cuantificarlo. Sí, sobre la base de los ejemplos que teníamos, en general, por ejemplo, al considerar los de tipo ortotipográfico, pues efectivamente dan muy mala imagen, no suelen interferir en la comunicación porque, bueno, se puede percibir que hay un error ortográfico, pero el sentido no afecta al sentido de la misma forma que un falso sentido, que una omisión localización o un error de tipo pragmático, que claro, como veíamos de uvas a peras, ¿no? Claro. ¿Qué quiero decir? ¿No? Entonces, sobre esos colores se atribuyen sobre la base de nuestro corpus, de lo que nosotros hemos visto en el análisis de nuestro corpus. Vale. En general, los errores, ¿qué incidencia tenían en lo que era el sentido, ¿no? La función del texto? Claro, como el enfoque que adoptábamos era, como mencionaba también nuestra compañera Elisa Calvo, ¿no? Esa importancia del contexto, de la función comunicativa. Pues el enfoque que adoptamos, pues al final la gravedad de los errores depende de esa gradación del impacto que tiene, ¿no? El efecto. Vale, muy bien. Muchísimas gracias por vuestra presentación. Gracias a vosotros. Pues terminamos aquí el panel. Muchas gracias a todas las panelistas. Ha sido un gusto estar aquí con vosotras. Muchas gracias. Y a todos los asistentes. Muchas gracias a todos. Muchas Gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, adiós a todos. Chao, chao. Hasta luego, gracias. Adiós. Hasta luego.